नमस्कार. आव CA गुरुपुर गोकुल पाई. तुम सर्वांक विश्व कोंकणी केंद्राच्या CA साधक मंडळ यशस्वी कार्यक्रमाक स्वागत करता. लेख परिशोधनाचे एक परीक्षा म्हळ्यार CA एग्जाम्स या देशांतूची अत्यंत क्लिष्टकर जावन आशिल्ल्या एक परीक्षा. तसले एक परीक्षेंतू सफल रीतीन उत्तीर्ण जावन आमगेली या स्टुडंट ताजी सुमंत नारायण भट उपस्थित आसाची तांकां हांव हृदयपूर्वक स्वागत करता. थैंक यू. सुमंत तुमगेलो ಒಟ್ಟು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರ್ಚಿಗಿಂತ ಪೂಡೆ तुमगेले एक ಕಿರು ಪರಿಚಯ दिवच्याक इष्ट पावता. हंगेल नाव सुमंत नारायण भट. हानी ಮೂಲತಃ ಕೊಡಿಯಾಲ್च्या कार स्ट्रीटाच्या निवासी जावन आसाची. हंगेले स्कूलिंग शारदा विद्यालय ಕೊಡಿಯಾಲಂತು. हंगेले पदवी पूर्व कॉलेज मैप्स कॉलेज. हंगेले आर्टिकलशिप तरबेती हानी एम जगन्नाथ कामत एंड को ಕೊಡಿಯಾಲಂत केलेला आसा. हंगेले CPT आणि इंटरमिडिएट CA च्या हंताचे CPT आणि इंटरमिडिएट हानी CA उषा किरण शेणे जी हंग केलेला आसा. हंगेले CA फायनल्साच्या कोचिंग हानी CA नागभूषण पै हंग केलेला आसा. तशीची हानी डिस्ट्रिक्ट आणि स्टेट लेवलाच्या क्विज कॉम्पिटिशन्स स्कूल आणि कॉलेज टाइमारी विजेता जावन आलेला आसा. हंगेले फॅमिली परिवारा ಬಗ್ಗೆ सांगचे म्हणजे जाल्यार हंगेले आनु एम हरीश भट, तशीच अम्मा जयश्री भट. हंगेले आनु श्री वेंकटरमण देवस्थान ಕೊಡಿಯಾಲ್ हाजे प्रधान अर्चक जावन आसाची. तशीची हंगेले भाव हेमंत भट्टात भटपण शिकता आसाची. प्रथम जावन सुमंत तुमका मस्त मस्त अभिनंदन. आज तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आसाची. तुमका तशी तुमगेले परिवार तुम्ही आर्टिकलशिप केलं तसं तुमगेले ऑफिस आसच्या पुरो प्रिंसिपल आसच्या पुरो तुमगे मेंटर्स पूर्ण जाणां काही हार्टी कंग्रॅच्युलेशन्स. तशीची त्या मुमेंट रिझल्ट आयला की आता पास नेत सक्सेसफुल म्हणून येता. यू हॅव क्लिअर्ड. तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून कळलेला त्या वेळाचे त्या घडीचे तुमगेले कसं इमोशन तुमगेले कसं भावने म्हणून तुम्ही व्यक्त करता. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गोकुल अण्णा. रिजल्ट रिलीज जालेला 11 जुलैक तेसु पंचमी आशिल्ली. सो आमगेले देवस्थानांतू अन्नाक पर्याव आशिल्लो. आमगेले देवस्थानांतू पंचमी तेसु नागा काटेरी अभिषेक आसा. सो हांव जन नाशिल्ले म्हणून देवस्थानांत तितले जन नाशिल्ले म्हणून काम करूंक. सो म्हाका तेसो अन्नान म्हळ्यार यो मिगेलो नागा काडटा यो म्हण. सो नागा काटेर अभिषेक जावन पूज जातना रिजल्ट रिलीज जाला. म्हाका कळ्ळी रिजल्ट रिलीज जाला. सो अराउंड 10:15 की 10:30 रिलीज जाला. म्हाका कळ्ळी. म्हाका मागीर म्हगेले एक फ्रेंडाल कॉल येयलो 10:45 हांव रिसीव करनी. म्हगेल्या अम्मान रिसीव केला. ताणें सांगला बट इन माय रिजल्ट आयला कसं जाला म्हण. सो त्या अम्मान म्हणलें नार तो नागा काट्यार आसा म्हण. सो ते म्हळ्यार काम आशिल्लें म्हणून म्हगेल्या अम्मान सांगेली. म्हळ्यार अम्मा गो तसा म्हाका ते सांगला री त्या मुमेंटार ते सांगला रिजल्ट आयला म्हणून सांगला री. हांव थोडे ते नर्वस जाता स्टार्ट जाता. थोडे काम अशें तशें वता म्हणून लास्टाक अम्मान सांगलें बैरा रिजल्ट रिलीज जाला वचून एक चेक कर न्ही म्हणून. सो देवस्थानांत वचील ते म्हाका पुराण येद्रा चेक करूं मन नाशिल्लो. ताका राप्पा धांवलो. एक कडेन ते एक देवस्थाना साड्यार बसलो. सुत्ता साड्यार बसलो. चेक केला रिजल्ट. चेक केला रोल नंबर पुरोड घस आशिल्ला घाल्ला. रिजल्ट पळयला सक्सेसफूल म्हणून आसा. हांव एक पण ताका म्हळ्यार अडचलो नर्वस जालो. सक्सेसफूल कसं मारा म्हळ्यार आज ताई पास फेल म्हणून येत तशें. त्या पण फर्स्ट टाइम सक्सेसफूल म्हणून येयला. ताका लेखलो वापस रिचेक करूया म्हळ्यार सांगू जायना. त्या मुमेंटार खंडपटे वल्नरेबल मुमेंट दोळ्याक कसं दिसून नज त्या दिसता. सो हांव एक पण वापस रिफ्रेश करून चेक केला. मागीर मार्क्स पळयला दोन्ही जालेले आशिल्ले. थंय एक पण राबिलो एक पण बसलो म्हळ्यार जाल्ला म्हणून. मागीर वचून म्हाका सांगला जाल्ला म्हणून. सो थंय मागीर जन कशी बोर नाशिल्ल्याची. देवस्थाना वाट्यार एक नमना संभ्रमाचे एक टाइम तशी स्थान तशी दावाल संपूर्ण अनुग्रहारी एक जावन गेला. देवान एक वयर घाल्ले म्हणून एक फिलिंग आयला. त्या आता सक्सेसफुल म्हणून पास नाही मुमेंट पळोवन जत्तरी तुमगेले एक द जर्नी यू केम थ्रू तुमके एक वेळे डेफिनेटली त्या ग्लिम्सेस तुमकां दिसून आसता एक वेळे.
तुमकां एक तुगेल फुल जर्नी ब्रीफली कॅप्च्युलेट करवच म्हण जाल्यार द ऑब्स्टेकल्स, द इन्स्पिरेशन्स, तुका कसं पुरा जनान सांगिला आसा, तूं कसं मोटिव्ह जनांक आयिल्लो त्या ब्रीफली तुगेल द ओवरऑल CA जर्नी कॅप्चर करवच म्हणजे कशें सांगता? आतां टू स्टार्ट फ्रॉम हांव म्हळ्यार 10th जाल तशी आय वॉज व्हेरी क्लियर दॅट म्हाका सायन्स घेवचा नाशिल्लो. CA कोर काय म्हणून कॉमर्स घेतिल्लें न्ही, बट आय वॉज व्हेरी क्लियर अबाउट वॉट आय डिडंट वॉन्ट टू चूज. सो कॉमर्स घेतला. म्हळ्यार तेन्ना कशें म्हळ्यार अम्मान त्या मनान तो फील्ड कोन्न सोडलेलो. CA इज कन्सिडर्ड टू बी अ व्हेरी प्रेस्टिजियस कोर्स. तूं आस मात बुद्धी आस ट्राय कोर येता. सो देवस्थानान तूं कशीची देवस्थानान तूं तेन्ना हरिराम शणै येत तशिल्लेची देवस्थानांत तेन्ना तांणी म्हणल्यार मिगेल शून उशा किरण शणै की मॅप्सान तूं CA कोर्स काडता. सो अम्मान इमिडिएटली हांव आनी अम्मा करून मॅप्साचें केलें. सो माय फर्स्ट फोरे इनटू academic journey of chartered accountancy was guided by CA Usha Kiran Shani. तिणी म्हाका CA CPT दोकोनू CA finals day. Though she did not coach me for CA finals, she has mentored me through the journey. So miguel CA academic journey into she plays a very paramount role. So first magiri CA inter jatari Jagannath sir played a very important role in my journey. Malari first time fail jatana CA finals November 23 of fail jatana he advised me tanni advice kelala vachu Nagbhushan paila join ja, he will help you. So anni tag janana CA Usha Kiran Shani ji, CA Jagannath Kamatem ani CA Nagbhushan Pai, they played a very big role in my CA journey. So aji hanga pavu kalari they played a very important role. तुमगेले आतां कोचिंग केलेलें जेव्हा तुमगेले सिग्निफिकंट रोल केलेलो जाल्यार उशा किरण मॅम आसा पुरो, जगन्नाथ सर आसा पुरो, नागभूषण पै सर आसा पुरो, हंगेले डेफिनेटली रोल आसता. एट द सेम टायम देर आर तुगेल सायडींतल्यान इक्वल एफर्ट्स आसता, तुगेल सायडींतल्यान तुगेलें एक रुटीन म्हणचें आसता. तुगेल CA जर्नीन तुगेल डेली रुटीन आसता पुरो, तुगेल शेड्यूल आसा पुरो, तें कशें आशिल्लें? Miguel's first attempt was scheduled for November 23. So around September 2022, after the tax audit season, I start केलेला. So I started with FR. तेन्ना म्हळ्यार एक ट्रेंड आशिल्लो. म्हळ्यार it was just the backdrop of COVID-19. Online classes were booming. कोणाला काही निमगेल्यार online hours. You get teachers from pan India teachers melta tukka, like resources melta. Everybody advised me to go online, and majority students online akavata. I started my CA preparations with FR classes. Ani FR ani SFM out start kelala. Very lengthy subjects, static subjects, third amendments asana. तशी सर आना जगन्नाथ सर आना June 1st 2023 का करेक्ट on 5 months स्टडी लीव दिल्ला. स्टडी लीव आवडारी I started with my DT, IDT and audit. मिगेला September दोकोनावा prior to my study holidays I tried to complete my FR, SFM and one reading of law. After I got into study leave, कंचा amendment prone subjects out start केला. So मिगेल routine कशें आशिल्लें म्हळ्यार I used to keep targets every day. म्हळ्यार time दवरनो वाजूच म्हळ्यार बारीक आसता. So I used to keep targets every day. I tried to meet those targets and जायना आशिल्लें but every day try करचें आशिल्लें म्हळ्यार वाजूका. मागीर फर्स्ट अटेम्प्ट म्हळ्यार November 23 बरयतना कशें म्हळ्यार गड्ड अशी वाजिता चमकलो. एक कशें न्ही एक स्ट्रक्चर नाशी, प्लॅन नाशी, वाजिता चमकलो. And I suffered very badly during the last 1 month, last week and last day preparations. But May 24 exam chaka
नागभूषण सर आणि करेक्ट एक प्लॅन स्ट्रक्चर करून दिलेला. ही टुक अप अ क्रॅश कोर्स. त्यांनी क्रॅश कोर्स घेतलेला FRSFM आणि ऑडिटाक. सो त्या क्रॅश कोर्स तशी चमकलो. ग्रुप 1 म्हाका त्यांनी एक सॉर्ट करून दिला. ग्रुप 2 आय डिड ऑन माय ओन. सो अँड ही त्यांनी एक प्लॅनिंग केलेली नेमकी. आय वॉज एबल टू प्लॅन माय स्टडीज अप अंटील द लास्ट डे. सो त्यांनी नो देयर इज अ सेइंग म्हळ्यार लास्ट डे टू इफ यू miss out on your last day, last month, last day preparations, clearing CA becomes very tough. Correct. So the November 23 attempt I was very ignorant of that fact. Gadda Shivajita chamkalo. But May 24 on the structured study plan core no chamkalo. I was able to complete my syllabus. Pulled issue exam pulled issue complete koro jalla. So that aaj ek vair padlo. Based on your experiences, I want to ask a prominent debate question. आजकल एक क्वेश्चन है, ऑनलाइन हो चुका कि ऑफलाइन हो चुका, और जन म्हणता रिपीटेड मल्टिपल अटेम्प्ट्स ऑफ रिविजन जाऊ का. देर इज ऑल्सो दॅट सकाळच वाजू का रात्रीच वाजू का. स्टडी मेथड विच इज तुगेल प्रकार अप्रोप्रिएट आणि वर्कआउट जल मेथड खंयचें. आता ऑनलाइन ऑफलाइन म्हळ्यार recent times antu it is very heated debate. Online वचका की ऑफलाइन वचका. I've experienced it. Online वचेत. Online is म्हळ्यार as the world is progressing we must keep in नाजाल्यार we'll be left behind. But our Miguel entire academic journey Miguel study method मतलब study एक plan असो. It was all old school. 10th अम्माल पेट्ट खावनु एग्जाम मार्क्स केलं. सो कोणाक त्या कॉन्सन्ट्रेशन असं एकांगी जावन वजूच तसं एक कॉन्सन्ट्रेशन असं एक सेल्फ मोटिवेटेड जन त्यांनी ऑनलाइन वचत. आम्ही पुरा आता अम्माल पेट्टा भैयार वजूच आशिला. आमके एक एदूर एक सुपरवाइज करतल जाय जो एदूर एक आता क्लास आणता तर तुम्ही ऐकन जलारी आन्सर करन जलारी सर पळयता तर थोडे अळशीक करता. ऑनलाइन इट्स नॉट द सेम. सर गोतना रिमोट लोकेशन आन्सर कर आन्सर तो स्टुडंट आन्सर करो आन्सर करनाचे असो नो कॉन्सिक्वेन्सेस. बट त्या क्लासरूम एक बसतना विंगड जन कसले जो लेखता सर कसले जो लेखता ताजी खातीर ऐकताची आन्सर दिताची. सो मिगेल ऑनेस्ट ओपिनियन अँड दिस अप्लायज ओनली फॉर मी. हांव विंगडाक म्हणा मिगेले फॉलो कराचे म्हणून. बट अकॉर्डिंग टू मी ऑफलाइन क्लासेस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर दोज हू आर नॉट व्हेरी म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेशन तितले कॉन्सन्ट्रेट कर जायना क्लासान तूं तशें जाल्यार ना ऑफलाइन वच सांग. म्हळ्यार एक ओवरसाइट तुमगेले वेर एक ओवरसाइट आसता. हंगा आता तुम्ही CA ಫೈನಲ್ಸ್ वेळारी तशीच हाजीकिन पुढे उषा किरण शेणे मॅम तशीच नागभूषण पै सराल्या ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ केला. हाऊ वॉज देअर कोचिंग और मेंटरशिप हेल्पफुल फॉर यू. तंगेल कसा पॉइंट्स तुमगे इष्ट जाल्ले कसा मेथड्स ताजे ಬಗ್ಗೆ तुम सांग. आता स्टार्ट केलेलं CA CPT उषा मॅम आवडतो. उषा मॅम शी फॉलोज ओल्ड स्कूल मेथड. CPT इज ऑब्जेक्टिव्ह बेस्ड 200 मार्क्साचे पेपर. रिगार्डलेस म्हळ्यार युजली अकाउंट्स नावा आम्ही पी उंत आम्ही आमकां डेस्क्रिप्टिव्ह पेपर. वेन द सेम कम्स टू CPT इट्स एन ऑब्जेक्टिव्ह पेपर. आम्ही लेखल्या हंगा JEE वरी टायमर दवरून सॉल्व करता वच्चा. बट नो उषा मॅम एन्श्योर दॅट वी डिड ऑल द क्वेश्चन्स. आम्ही पुरा क्वेश्चन्स विथ फॉर्मॅट करताच. आता थंय 1 मार्क MCQ वॉट इज द ग्रॉस प्रॉफिट म्हणून निमगिलारी शी एन्श्योर दॅट आम्ही एक ट्रेडिंग अकाउंट कोर आम्ही केला. आम्ही म्हळ्यार थोडे रेबेलियस आशिल्ले थोडे. मॅम आला केन्नाय तर्क करचे मॅम कशें मॅम इट्स अ डिस्क्रिप्टिव्ह पेपर आम्ही त्या फॉर्मॅट करून बरो का हांव तुमकां रप्पा ते कॅल्क्युलेटर करून दाखयता. हेल्दी आर्ग्युमेंट. हेल्दी आर्ग्युमेंट. बट मॅम ना आता कळना सुमंत तुका इंटरा वतन कळटा. आता हांव सांगिल्लें तशें करी. हा ना मागीर मॅमाल थोडे भंय आशिल्लो आमकां सो आमी करचे आशिल्लो. बट हें आमकां म्हाका एक्सपिरियन्स हें हाजी हेल्प ना वा. एग्जाम नंतर आफ्टर वी क्लियर्ड CA CPT आमी इंटर वताची. इंटरान तूं कोचिंगा वेळार कळ्ळा आय वॉज एबल टू डू द प्रॉब्लम्स. मॅमान म्हणचे आशिल्लो प्रॅक्टीस प्रॅक्टीस अँड प्रॅक्टीस. अशी प्रॉब्लम पळोवन चमकल्यार जायना.
तू पुल दिस प्रॉब्लम पळोवन वचचा पुरो. बट इफ यू हॅव टू रिप्रोड्यूस म्हळ्यार त्याच सेम आन्सर तुम्ही एक्झाम हॉलांत रिप्रोड्यूस करतलो नंकल आता येता तुमकां. सो एक राउंड तुमकां एक प्रॅक्टीस मॉक एक्झाम्स especially for practical papers is a must. Same Nagbhushan sir on follow kella. He used to take up crash courses, then weekly twice or thrice he used to give us test. So that test nimti FRSFM antu main wire padlo. म्हळ्यार इथं बरोवन एक हात बसलो एक्झाम हॉल अंतू कशें म्हळ्यार टाइम मॅनेज करू जाल्ला तशें एक मॉक टेस्ट असो. मॉक टेस्ट असता पुरो और लायक उषा मॅम सेड प्रॅक्टीस असता पुरो. प्रॅक्टीस मॉक टेस्ट रिपीटेड रायटिंग हाऊ मच इज दॅट हेल्पफुल कितले एक्झामाक ते हेल्पफुल म्हणून सांगा. इट्स व्हेरी पॅरामाउंट हांव म्हणचे कशें म्हळ्यार एक्झाम्सांतू युजली स्टुडंट्सांक एक कशें म्हणचे एक मेन प्रॉब्लम कशें म्हळ्यार पेपर फिनिश करचा आनी पेपर खंय दुखून स्टार्ट करका. सरान आमकां एडवायस करचो आशिल्लो खंय स्टार्ट करता म्हळ्यार हां पेपर तुमकां आतां 6 क्वेश्चन्स येता. क्वेश्चन पेपरान तूं ICAच्या युजली 6 क्वेश्चन्स येता तातूंत खंयचे 5 बरोवका आमी 14 मार्क्साच्या. सो फ्रॉम वीच क्वेश्चन यू हॅव टू स्टार्ट. तर कसं स्ट्रॅटेजी अप्लाय करता म्हणून तुमकां एक टोन एक सेट जाता. यू नो इट सेट्स द पेपर. सो Nagbhushan sir used to advise us that start always from the last question. You know the last questions are usually easier. So don't first question पळो नाकाची. फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट तुम्ही बऱ्याची त्या कंपल्सरी क्वेश्चन असना. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी बरं वय attempt it at the very last. Start with the last question. So आम्ही फर्स्ट अटेम्प्टात एक मिस्टेक कशें केलेलें म्हळ्यार आय स्टार्टेड विथ द व्हेरी फर्स्ट क्वेश्चन. त्या तुमकां युजली टफ येवचता. सो मिगेल ते कशें म्हळ्यार पेपर एक पंताक म्हाका टायम मॅनेज करूं जाय न्ही. बट May 24 बरयतना समजावन सराल आयकून एक कशें म्हळ्यार आय स्टार्टेड फ्रॉम द व्हेरी बॅक. म्हाका कसं गोतच आशिल्ला त्या सुरे बरयला एक 3 क्वेश्चन्स सम म्हळ्यार इन फूल बरयतारी. देन आय वेंट टू दोज क्वेश्चन्स दॅट आय एम अनसर्टन ऑफ. सो तांगेल एक कशें म्हळ्यार एक फुडली तूं कशी पेपर एप्रोच करका पेपर कशी बरोवका. मेन कशें म्हळ्यार आन्सर रायटिंग. Nagbhushan सराला कोचिंगान तूं आन्सर रायटिंगा खंडपटे फोकस आशिल्ला. कशी आन्सर प्रेजेंट करका कसं लावट स्टार्ट करका शुड यू बिगिन द प्रॉब्लम हाऊ शुड यू कन्क्लूड द प्रॉब्लम. सो दॅट हेल्प मी very much in the exams. Practice is a must. Practice makes a man perfect. Practice clears you exams. हाजी मुखार सुनात कमिंग टू द वन ऑफ द इंटग्रल पार्ट आमगेल CA जर्नीचे म्हळ्यार आमगेल आर्टिकलशिप. पुढे 3 वर्स आशिल्ला आता 2 वर्स आनी करका. आनी आर्टिकलशिप फॉर्म्स अ इंटग्रल पार्ट आमगेल CA करिक्युलमाची जर्नीचे. तुम्ही आर्टिकलशिप केलेल्या जगन्नाथ कामत सराल अंडर. आर्टिकलशिप तुमगेल्या CA जर्नीक कसं हेल्प केल्ले तशीची जगन्नाथ कामत सराल गायडन्स तुमकां लायफान तुज्या एग्जामांत कसं हेल्प दिल्ले तशीची आर्टिकलशिपाचें महत्व इन जनरल फॉर द CA करिक्युलम कितलें म्हणून. हांव आर्टिकलशिपाक इमिडिएटली इंटर म्हगेला क्लियर जातरी आय वेंट एंड जॉइन M जगन्नाथ कामत एंड को. म्हळ्यार आमचे गेल्यान तूं इट्स अ वेल नोन फर्म. येस. म्हळ्यार तेदना मस्टर्नाल एक हें आशिल्लें. देर वॉज अ जनरल नोशन दॅट तुमकां खंडापटे टॅक्स ऑडिट तुमकां खंडापटे फायल्स आसताय खंडापटे नावादीक फायल्स आसताय. सो आनी along with that Jagannath sir was the auditor of Sri Venkataraman temple. So naturally I went there and joined. So आर्टिकलशिपाचें एक महत्व कशें म्हळ्यार तुमी इन्कम टॅक्स थियरी वाजू पुरोची IDT तुमी एग्जाम्स वाजून बरोवचा पुरोची. बट प्रॅक्टिकली हाऊ इट वर्क्स ताका आर्टिकलशिप जाय. तुमकां हें आसा पुरो कशें म्हळ्यार जनरल स्किल्स लायक टॅली ERP MS Excel along with that clients आला कशी उलोवचा कम्युनिकेशन विथ क्लायंट्स मागीर वर्कलोड कशी मॅनेज करचा. ऑल दीज आर very important skills for working professional, not only for CA exams are म्हणना. In general for a working professional these are considered to be a must. So articleship instills all these values in us, from time management to communications. एक इंट्रोवर्ट चल्लाक येवचेन असल ऑफिसाक गेल्यार naturally
he will learn to blend with others, talk with clients, and तागे like कशें म्हणचे एक ओवरऑल प्रोफाइल एक इम्प्रूव जाता. सो आर्टिकलशिप हेल्प मी इन अ व्हेरी गुड वे. म्हळ्यार खंडपटे हांव म्हळ्यार खंडपटे इंट्रोवर्ट आशिल्लो, जनाला तितलो उरलोच ना. म्हळ्यार कळ्ळो तुमकां. बट आर्टिकलशिपांत एक 4 जनां ಒಟ್ಟು मेळ न्हू, 4 जनां मध्य उरलोचा, 4 जनां मध्य एक क्लायंट्साला उरलोचा, ता एक खंडपटे म्हाका ओवरऑल डेव्हलपमेंट एक ऑफिसांत एनर्जी स्ट्रॉंग म्हणे व्हेरी लायव्हली ऑफिस. सो म्हाका खंडपटी म्हगेल एक एकाडेमिक्स मात न्हय, इन जनरल म्हगेल एक स्किल्स खंडपटी इम्प्रूव जाला. मागीर जगन्नाथ सरान स्टार्टिंग नको आमकां एक मंच आशिल्ला, जाल तितले बग्गी CA प्रिपरेशन, फायनल्स प्रिपरेशन स्टार्ट करायचे. युजली ऑफिसर्स एडवायस करनाची. म्हळ्यार प्रिंसिपल्स तांणी तांगेले कामांत आसताची, तांणी तांगेले इतला बिजी आसताची, आर्टिकल्स तांगेले कामां आसतात. बट सर मेड इट अ पॉयंट एवरी मिटिंगांत एक निमगुचा चेडवांक वाजितासा नवरा म्हूण. सो ता एक सराल एक कन्सर्न एक खंडपटी एक नोटवर्दी. म्हळ्यार आर्टिकल्सान एक CA फायनल जावं का. मागीर आनीक एक कशें म्हळ्यार आमगेल्या ऑफिसान तूं शेड्यूल्ड आमी आतां इनकम टॅक्स रिटर्न्स करताची, त्या सरान पर्सनली चेक करूं आसा. सो आमी ड्राफ्ट बॅलन्स शीटारी एक आमी टॅक्स मेमो P&L बॅलन्स शीट आमी पेनार बरोवन व्हरता. सो त्या एक स्टुडंट्सांक एक कशें म्हळ्यार एक विंगड पुरो शेड्यूल्स आमी एक्सेलार करून वचचे. बट दोज 3 मेन statements are to be handwritten on a draft balance sheet and shall be verified by sir. So that helped me greatly in my CA finals, especially DT paper. Like 14 markaचा compulsory question असता. तान तू वापस लेखुना सीधा कशी ऑफिसा बरयलेला तशी बरयता वचचे. स्टार्टिंग फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी टिल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ग्रॉस टोटल इनकम. सो ता एक हात बसील म्हाका. एग्जामच्या वेळार मॉक टेस्ट बरयतना म्हळ्यार 3 वर्ष बरोवन गरजेच आशिल म्हाका. सो एक युजली आर्टिकलशिप वतना लॅपटॉपार जो कंप्युटर काम करून यू लूज दॅट हँड रिटन प्रॅक्टिस. बट आमगेले एक ऑफिस एक युनिक एक फीचर कशें म्हळ्यार अ स्टुडंट डजंट लूज हिज टच. सो बिकॉज ऑफ दॅट एक थोडे एडवांटेजार आशिल्ले. वापस त्या 5 महिना स्टडी लिवारी वी डिडंट हॅव टू एक्चुअली रायट एंड प्रॅक्टिस. म्हळ्यार रिटन प्रॅक्टिस ऑलरेडी ऑफिसांत आशिल्ला आमकां. सुमंत रियली वेल एक्सप्लेन्ड. एक सराल जगन्नाथ कामत सराल प्राउड स्टुडंट जन म्हाका तो साधारण द होल थिंग यू एक्सप्लेन टूक मी बॅक 5 years back and I did my articleship under him. Excellent and definitely I can watch की आर्टिकलशिपाचे महत्व एग्जाम डायरेक्टली असता. त्यामुळे अशी प्रॅक्टिस केला म्हणजे रायटिंग प्रॅक्टिस करून केला म्हणजे. नेक्स्ट आता सुमार विषय कळले जाता. से फॉर एक्झाम्पल आर्टिकलशिप, BCom करिक्युलम असच्या पुरो, कोचिंग, ऑल्सो देवस्थान ऍक्टिव्हिटीज. सो ओवरऑल स्ट्रेस, ओवरऑल प्रेशर, टाइम कशी मॅनेज करचे. रिक्वायर दॅट म्हळ्यार आमी एक अन्नाल पर्यावरण एक तीर्थ बसून की देवस्थाना काम करून की एक हेल्प आउट करता. म्हळ्यार एक अन्नाल एक पर्याव म्हणून एक आमकां एक पुड दोकून मालगड्यार लोकून आयलो पर्याव त्या आतां अशी सोण घालूं जायना, त्या एक फिलींग आशिल्ला. आनी आनीक एक कशें म्हळ्यार देवस्थाना एक काम केल्यार केन्नाय देव सोण घालना म्हणून एक विश्वास आशिल्ला. सो एक सकाळी देवस्थाना बस आशिल्ला. आतां एक देवस्थाना सकाळी 6 घंटा बागेल केन्नाय ओपन करूं आवश्यक आशिल्ला. सो ताच निमते एक सकाळी एक उठाचे एक अभ्यास ता एक म्हाका एक इनकल्केट जाला. सकाळी एक उठाचे एक अभ्यास ता सेम स्टडी कंटिन्यूड इन माय स्टडी लिव्स. तेदन एक सकाळी उठान वाजू बस ता एक देवस्थाना निमते एक इनकल्केट जालें म्हाका. मागीर एक देवस्थान, ऑफिस आनी स्टडीज एक मॅनेज करता आशिल्ला. म्हळ्यार ऑफिसाचे एक म्हळ्यार ऑफिसाक कशें आसल्यार काम आसता. युजली ड्यू डेटा वेळार स्ट्रेस आसता. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लायफ. बट कशें करता तुमकां ताची इवन आउट करूंक देवस्थाना वचचे, ज्यो वाजू बस फ्रेंड्सां मेळचे, त्या एक स्ट्रेस एक तुमकां एक इवन आउट जावन वता आशिल्ला. सो आनी तांणी म्हणटा न्हू CA स्टुडंट्स डोंट हॅव अ सोशल लायफ. दॅट इज अ मिथ. दॅट इज अप टू यू. म्हाका म्हगेल सोशल लायफ लायक आशिल्ला मेनली बिकॉज ऑफ टेम्पल. आनी म्हगेल्या फ्रेंड्स खंडापटी सपोर्टीव आशिल्ले. म्हळ्यार तांणी इवन ड्युरींग स्टडी लीव तांणी म्हाका येवन मेळचे आशिल्ला. सो म्हगेली एक लायफ वॉज व्हेरी कशें म्हणचे
CL स्टुडंट लाईफ वॉज व्हेरी बॅलन्स्ड. तशें एक म्हणून स्ट्रेस म्हणून काही चड नाशिला आणि व्हेरी बॅलन्स्ड. नथिंग टू वरी अबाउट तशें. सो आत बट तू फ्रेंड्स मेळटा अशें म्हणलें. सो वॉजंट दॅट कसं म्हणचे डिस्ट्रॅक्शन ऑर what म्हणटा social media? Some students go for avoiding social media absolute. Mobile आपण कितले कीन for 6 months all together. So social media अशा पुरो, social gathering अशा पुरो, त्या पुरो is it an obstacle or if it is yes, त्या कशें overcome केलें? Yes, social media मागीर social events वच्चा म्हळ्यार to a point it is okay. म्हळ्यार each one has their own perspective. आता एक स्टुडंटाक 6 म्हयने घरा बसला मात्र ताका जावचा पुरो. आता हांव तशें न्ही आशिल्लो. म्हळ्यार सांज दुखून देवस्थानां वचून आशिल्ल्या जनाला पुरा मेळ न्हू ते म्हळ्यार कासेटा होड जालोलो. सो ऑफकोर्स एज अ व्हेरी सोशल पर्सन. सो कसं म्हणचे तुमकां भायर वचना अशें जायना. निमगीताची खंय येना गांवांना की खंय. सो एक कसं म्हळ्यार स्टडी लिवा वेळार 6 म्हयनो 5 म्हयनो त्या घरा बंद जावचा दॅट इज रियली डिप्रेसिंग. म्हळ्यार यू आर लेफ्ट विथ युअर ओन थॉट्स. यू स्टार्ट टू पॅनिक. म्हळ्यार वेन यू आर कट ऑफ फ्रॉम भायलची जगत देखून कट ऑफ जाताना यू स्टार्ट टू गेट व्हेरी एन्शियस. खंडापटे भंय जावचा सूर जाता. विंगड जन वाजीत आसाची हांव टाइम वेस्ट करता असं. सो हांव देवस्थानां वचचें आशिल्लें अँड हांव सोशल मिडिया एवॉयड केलेलो. बट यू नो म्हगेल फ्रेंड्सांना त्या टायमार म्हगेल घराला येवन म्हाका मेळचें आशिल्लें. सो आय वॉज व्हेरी फॉर्च्युनेट इन दॅट वे. सो ते तू सेल्फ डाऊट येताना ओवरकम करचे का देवस्थाना वच्चे फ्रेंड्सा वच्चे? सेल्फ डाऊट एक वय म्हळ्यार जना मेळच्या फ्रेंड्सा मेळच्या देवस्थाना वच्चे. सो मागीर एक पण ताका घरा येवन एक फ्रेश पर्स्पेक्टिव्ह मेळटा आशिल्लो वाजूक. So now at next एक 2-3 question I want to restrict to exam म्हळ्यार परीक्षा करचे. म्हळ्यार तुमगेल CA जर्नी संपूर्ण महाभारत म्हणून जाल्यार तुमगेल एग्जाम म्हणजे वच्चे कुरुक्षेत्र. सो ह्या वेळार तुमगेल एक बॅटल आवाची म्हणून एग्जाम स्पेसिफिक जावन तुमगेले कसं स्ट्रॅटेजी आशिल्लें? एग्जाम फुल दिसा तुमगेले कसं स्ट्रॅटेजी आशिल्लें? एग्जाम 1 म्हयनो लायक यू टोल्ड लास्ट डे लास्ट मंथ स्ट्रॅटेजी थंय कसं तुमगेले स्ट्रॅटेजी आशिल्लें? हॅज इट वर्कड फॉर यू? Some of it might have, some जायना आसतलें. तुमी तें सांगता. आता एग्जाम्सा म्हणचेल्यार ह्या पंथाक 9 सिलेबस आशिल्लो. ICIचा न्यू सिलेबस आशिल्लो. सो दॅट रेड्यूस द पेपर्स फ्रॉम 8 to 6. एक कसं भारी कस्टल म्हळ्यार ग्रुप 1 तू लॉ काडला. Group 2 to costing काढला. So they balanced it out. Costing is a headache for students generally. म्हळ्यार पुरा स्टुडंट्सांक कॉस्टिंग म्हळ्यार एक थोडे एक बाधा. लॉ म्हळ्यार थोडे म्हळ्यार स्टुडंट्स युजली असता. इत्या म्हळ्यार ग्रुप 1 तू अशें FR SFM लॉ आनी ऑडिट. सो त्या ऑडिट खंडपटे कशें म्हणचे तुमकां तिकर सब्जेक्ट तुमकां एक बॅलन्स आउट करल्यार एक लॉ एक गॉडशी. What an example. So तुमकां एक ऑडिट तसं एक खंडपटे एक बाद दिवच सब्जेक्टाक एक बॅलन्स आउट करचे एक लॉ काडताना खंडपटे भंय जाला. सो आय हॅड टू रिवॅम्प माय एंटायर स्ट्रॅटेजी. म्हळ्यार November 23 तू कसं लेखिला and May 24 तू कसं केलेला. I had to revamp my entire strategy. Along with that, there are multiple amendments. For example, if for 100 marks subjective paper ashil puda. Now they had done it into if for 70 marks descriptive, 30 marks objective. Tavay am kashila. For almost all the papers, FR, SFM, IDT आणि IBS म्हणून एक नवे सब्जेक्ट हाडलेला. सो पुरा सब्जेक्ट्साक तांणी बायफर्केट केलेलं. 70 डिस्क्रिप्टिव्ह 30 ऑब्जेक्टिव्ह. सो म्हगेल स्ट्रॅटेजी कसं असेल म्हळ्यार म्हाका May 24 ऑलमोस्ट 3.5 months मेळ्ळो. इमिडिएटली February 24 तू 13 जाल तशी वाजू सूर केलेलो हांव. सो तांतू कसं असेल म्हळ्यार ऑलरेडी एक पण वाजून जाल्ला म्हगेला. तेन्ना म्हगेल कसं स्ट्रॅटेजी असेल म्हळ्यार जाल तितले वगी 9 टॉपिक्स कवर करचा आनी रिवायज करू बसचा. FR SFM was not a problem for me because Nagbhushan sir crash course kadla. I completed my entire FR SFM
एवरी डे सर आने का 8 दुकून 4 ते क्लास 8 दुकून 4 ते क्लास करतशिला ता एक महिना ना इडी मार्च अंतू सर आने FRSFM कोर नो एंटायर सिलेबस कंप्लीट केला मक्का क्लासरूम बाहेर कसने वाजू का अगत्य नाशिल म्हळ्यार सर यूज टू डू इट एंटायरली इन द क्लास म्हळ्यार अलॉंग विथ तुमका थियरी असा पुरो प्रॅक्टिकल्स असा पुरो थंय आमकां प्रॉब्लम सॉल्विंग असा पुरो म्हळ्यार थंय वाजून आमी घरा वचशिला सो घरा येवन आय वॉज एबल टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन माय सेकंड ग्रुप सब्जेक्ट्स सो या पंत एक कसं असेल म्हळ्यार वर्कलोड खंडापटी होऊन जालाला म्हळ्यार पुढे 8 सब्जेक्ट वाजू असला या पंत 5 आशिला नॉट इवन 6 म्हळ्यार 6th पेपर इज इंटिग्रेटेड बिझनेस सोल्युशन्स दॅट इज अ कशी म्हणजे तुमकां पुरा स पेपराच्या ओट्टू करून FRSFM पूरा जे कॉम्बिनेशन जाऊन तुमके केस स्टडी क्वेश्चन येतं सो जनरल नोशन कसं असेल म्हळ्यार लास्ट महिन्यात वी विल कशाला IBS एक वाजूचा म्हळ्यार कसं केस स्टडी म्हणून पळोवचा बट मार्च एप्रिल फेब्रुवारी मार्च एप्रिल वी विल कॉन्सन्ट्रेट म्हळ्यार जनान टीचर्सान कसं म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर कोर सब्जेक्ट्स ऑन द फर्स्ट 5 पेपर्स सो वर्कलोड खंडापटी होऊन जालेला सो मक प्रॉब्लम ऑडिटांत आशिल्लो सो हॅड टू स्टडी व्हेरी हार्ड फॉर ऑडिट म्हळ्यार ऑडिटान तूं कशें म्हणून वतना हाऊ डिफरंट वॉज युअर ऑडिट प्रिपरेशन कंपेर्ड टू द अदर प्रिपरेशन अशें म्हणून येता ऑडिटांत तूं हांव हायेस्ट एफर्ट्स घालला मार्क्स आई लोएस्ट ऑडिटांत म्हाका सो ऑडिटांत खंडापट एफर्ट्स घाला आय वॉज इंटरा देखून आय वॉज व्हेरी वीक इन ऑडिट सो ऑडिटांत खंडापट प्रिपरेशन घाला तांणी म्हणटा न्हू कितले चांग टीचर असो कितले चांग शिकोव ऑडिटांत लास्ट कशें म्हळ्यार कितले बायपाट करूं जाता तितले मार्क्स तुमकां सो म्हगेल ता एक ऑडिट एक खंडापट कश्टला म्हाका and तुमगे like mentionable achievement म्हळ्यार you had got 3 exemptions ह्या फाटी correct FR अंतू SFM अंतू 80 SFM अंतू 80 DT अंतू 66 आणि इंटिग्रेटेड बिझनेस सोल्युशन्स अंतू 62 म्हाका ग्रेट अचीवमेंट थँक यू हंतो IBS म्हणजे एक एग्जाम फर्स्ट टाइम एवर it's a open book examination and it's quite different from other exams ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ तुमಗೆಲ್ಲ कसली स्पेसिफिक स्ट्रॅटेजी एग्जाम रिलेटेड जावन आशिल्ली की आनी मुखार स्टुडंट्स आनी IBS म्हणजे कशी फेस करता IBS इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज सो तुमकां आतां ताई तुमी वाजिल्लेला पुरा सब्जेक्ट्स येता सो तुमी पर्टिक्युलर जावन एग्जाम फूल दीस कसले प्रिपेर करता म्हणना म्हळ्यार तुमी 5 पेपरांत कितले कश्ट वाजिल्ल्यांची तांणी ताची टेस्ट करचा आनीक एक कशें म्हळ्यार बिईंग एन ओपन बुक बेस्ड एग्जाम तुम्ही हांकां खंय एग्जाम्सान तूं बुक कॅरी करूं आसता आय पर्सनली कॅरीड अराउंड 25 बुक्स सो इट वॉज लायक गोईंग टू अ रेल्वे स्टेशन ऑर इट वॉज लायक गोईंग ऑन अ ट्रिप पूरा डफल बॅग्स घेवन येता अशाची एग्जाम तुम्ही एक एडवायस कसं म्हळ्यार IBS एग्जाम फुडें तुम्ही कॅनरा कॉलेजा वचून भायर राबल्यार द सिनारियो नाव एक चढो आनी येवचें एक वर्थ वॉचिंग मेनी ऑनलुकर्स वर स्टंड कसं जाता असं ट्रिप म्हळ्यार कॉलेज ट्रिप म्हणून म्हाका निमगीत आशिल्ली इल्ले एग्जाम मेनी ऑनलुकर्स वर क्वायट स्टंड म्हळ्यार वन ऑफ अ काइंड फर्स्ट टाइम एग्जाम and many of us were very scared म्हळ्यार there were assurances from many of the coaching teachers on YouTube that no don't worry this is the first attempt they I say will go quite easy on us no that was not the case in IBS एक कसं म्हळ्यार IBS तूं स्टडी लिवाचा इनिशियल स्टेज सरी तुम्ही IBS ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕುಕನಜ म्हळ्यार IBS ಬಗ್ಗೆ आलोचना करनज तुम्ही तुमगेल कोर सब्जेक्ट्स आसता फर्स्ट 5 पेपर आसा यू मस्ट गिव युअर बेस्ट इन इट मागीर IBS जाक आज काली आता फुडल्या वरीने टुडे देर इज एबंडन्स ऑफ रिसोर्सेस आम्ही आता क्लियर करचे व्हडले विषय न्ही म्हळ्यार त्या मटा रिसोर्सेस आसा त्या मटा इन्फॉर्मेशन आसा त्या मटा टीचर्स आसाची सो कोणेय नातलो कोणी यूट्यूब खंडापटी गायडन्स दिताची कशी अप्रोच करका कशी एग्जाम फेस करका कसं तुमगे वाजून वचका बट इवन दो देयर इज रिसोर्सेस वन हैज टू हैव अ इंटरेस्ट टू सीक इट वन हैज अ इंटरेस्ट आमकां क्लियर आशिल्ल नागभूषण सराला लास्ट एग्जाम 15 दीस पडिताय डोंट इवन थिंक अबाउट IBS तुम्ही तुमगेलो रुटीन कसं फॉलो करता आसता ग्रुप 1 ग्रुप 2 मॉक एग्जाम दिता रब्याची कीप प्रिपेरिंग फॉर द फर्स्ट 5 पेपर्स if you look after the pennies the dollars will look after themselves म्हणताना I did the same thing मागीर IBS कशें म्हळ्यार ICA स्टँडर्ड बुक वेला म्हळ्यार ICA च्याला स्टडी मटेरियल मागीर एक
खंयचे हांव टीचर्साला रेफर केलेलो रेफरन्स बुक म्हळ्यार ICI मटेरियल इज व्हेरी वास्ट तुमकां गोत एग्रीड म्हळ्यार एग्जामा 4 hours तुमी थंय यू कॅन चार्ट म्हळ्यार यू कॅन नॅविगेट द बुक करेक्ट तुमकां एक रेफरन्स आसता खंय कसं आसा म्हणून सो दॅट ईच सब्जेक्ट हांव एक रेफरन्स बुक व्हेल्लेलो अलॉंग विथ दॅट ICI बुक व्हेल्लेलो आनी IBSक ह्या पंता ICI ना दे इशूड अराउंड 30 to 40 केस स्टडीज आनी फुडें आनी 30 to 40 केस स्टडीज ताका नागभूषण सरान एक कंपायलर केलेला पुरा 30 to 40 केस स्टडीज अलॉंग विथ दॅट प्रिवियस पुढे पेपर 6F आशिल्लो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी म्हणून फुडल्यान ओल्ड स्किमान ताजे क्वेश्चनचे सरान काणू सर कंपाइल्ड एवरीथिंग इनटू वन बुक सो खंयचे केस स्टडी रिपीट जाला री यू कॅन इमिडिएटली लुक थ्रू द बुक and you can write it and you can carry that compiler also to the exam सरान ता समजावन एक कंपाइल केला मागीर ताका एक इंडेक्स कोण व्हेल्ला केस स्टडी कसं कसं आसा आतां पक्कनी म्हाका सिमिलर टॉपिक्स मेळ्ळा आय कॅन रेफर इट सो IBS इज म्हळ्यार 4 घंटाची एग्जाम व्हेरी एक्झॉस्टिंग एक आयशेन कसं लायक केलें म्हळ्यार दे केप्ट इट एज अ लास्ट एग्जाम सो दॅट कंप्लीट एक्झॉस्शन आमगे एक एग्जाम जाता ICI पेपर कंपायलर आयलस की क्वेश्चन्स ना येनी वी हॅड टू म्हळ्यार आमी IBSक ICI बुक्स पळोवन म्हळ्यार युजली आमी लेक्चर खंय खंय रोखून येता ना ICI स्टडी मटेरियला रोखून येवच्या आमकां दिसना तितल्याची सो पेपर IBS इज नॉट ओनली मेंटली मेंटली एक चॅलेंजिंग इट्स व्हेरी फिजिकली टेक्स अ टोल ऑन युअर बॉडी म्हळ्यार बुक्स वाहून व्हरका 25-30 बुक्स वाहून व्हरका and the books वेलेला is it really useful to carry such an amount of books म्हणजे तितले amount of books वरचे हांव आतां सांगचेला ता 25 बुक काडून हांव व्हेलेले 10 बुक हांव यूज केलेले एग्जामात 10 बुक मात व्हरलेले 15 बुक ते वाळतारा ते अशी दवरनाशिल्लो बट कसं करता एग्जाम फूल दीस तुमकां धैर्य आसना तुम्ही आतां कोणे 10 बुक मात्र घेवन वचा पुरो बट थोडे भंय आसता ताका सो त्या आमी एग्जाम फुडें आमकां ते नर्वस येवचना जे भंय आसना ताका आमी बुक कॅरी करचे बिकॉज ते कॉन्फिडन्स दिवच्याक खंय रोखून आयला पुरो बुक कशें गेला रिसोर्सेस मेगेला आसा फाय बुक वर नातील निमता आमी आन्सर आमकां चुकून जा आमकां बुक वरू आळसाय आशिल्ली म्हूण आमी आन्सर आमगेले चुकून जा सो हांव आय मेड कशें इनफ प्रोविजन फॉर इट आई कॅरीड अराउंड 25 बुक्स यूज एंजल ऑर्डना साइड अपोन आसला ऑर्डना बुक धरला and you also don't know which book to refer खंय खंयच्या दोकून येता खंयचे तांणी कशें दिताची कशें लेगोत नाशिल्ला न्ही तांवे फर्स्ट टायम एग्जाम दिवचे सो हांव इनफ बुक्स व्हेलेलो सो अराउंड 25 बुक्स हांव व्हेलेला एक्सलंट म्हाका एक ओवरऑल त्या एग्जामाचे ओवरऑल सिनारियो मेळ्ळेले म्हणके जाल्ले सुमंत तुम्ही तुमगेले स्टार्ट कसं केल्ले तुमगेले कोण पुरो मेंटर्स आशिल्लेची तुमगेले आर्टिकलशिप कोपिंग ऑफ प्रेशर एग्जाम सिच्युएशन हँडलिंग स्ट्रॅटजी पुरा मस्त चंद कोण एक्सप्लेन केलेलो आसा या थ्रू आउट तुमगेले CA जर्नींत तुमगेले बिगेस्ट चियर लिडर तुमगेले प्रोत्साहक जावन तुम्ही कोणा म्हूण लेखताची आनी कसं लायक ह्या जर्नीन तू ऑफकोर्स म्हगेल अम्मा म्हगेल बिगेस्ट चियर लिडर आशिल्ली तांणी म्हाका मतान घाललेला CA कोरका मारा तुका सो म्हाका PU कॉलेज म्हळ्यार स्कूल लोकून PU थंय हाडचे व्हरचे जाल्ला कोचिंगाक व्हरचे हाडचेलो म्हळ्यार पिकअप एंड ड्रॉप इस म्हळ्यार एक टास्काची मागीर ताज्यो टू म्हळ्यार घरे पळोवका देवस्थानय पळोवका म्हळ्यार अम्मान एक लायक कोरून चेडवांक मॅनेज केला इकड दोकून देवस्थान अन्नाल पर्यावयक वेल्ला अम्मान चंद कोरून सो हांव म्हाका म्हळ्यार सकाळी एग्जामा वेळार जागोच आसा पुरो सकाळी म्हाका वाजू बसशाक लागीं बसचें हांव वाजिताना सो म्हाका CA फायनल टायम म्हगेल लागीं बसून म्हळ्यार हांव वाजू बसन मागीर लागीं बसून आसतशिला म्हळ्यार हांव खंय जो आसता तशें डिस्ट्रॅक्ट जावचो ना म्हळ्यार म्हाका तो प्रॉब्लम आशिल्ला अशी एक मुवमेंट भितर हांव डिस्ट्रॅक्ट जाता आशिल्लो सो अम्मान मेगेलोटूची हांव अशें म्हणत म्हळ्यार अम्मान मेगेलोटू एक CA कोर्स केला सो थ्रू आउट ऑल 3 स्टेजीस मेगेल अम्मा मेगेलोटू म्हळ्यार गट्टी राबून आशिल्ली अद्भुत विचार तशी सुमंत नेक्स्ट आता तू चार्टर्ड अकाउंटंट जालेलो आसा नेक्स्ट तुमगेले एक प्लॅन एक फ्युचराक ॲज अ चार्टर्ड अकाउंटंट प्रोफेशनली अँड पर्सनली तुम्ही लायफान तुमगेले कसले प्लॅन आसा म्हणून जाल्यार सांग आतां पयरी जाल्ली इतल्याची म्हळ्यार
लेखन जात म्हणून बट म्हळ्यार हांव कशें प्लॅन करून रावनी बट आतां कशें लेखला म्हळ्यार एक नेक्स्ट एक 2-3 वर्सां म्हणटा एम्प्लॉयमेंट करता सो आतां हांव कॅम्पस प्लेसमेंटा एप्लाय करून जाल्लो तातूंत कशी कंपनीज येता ताजे वयरी डिपेंड आतां आय एम करंटली प्रिपेरिंग फॉर माय इंटरव्यू अब म्हळ्यार गांवां राबू भारी मन आसा म्हळ्यार आय एम वेरी क्लोजली कनेक्टेड खंडापटे रूट्स हांग खंडापटे स्ट्रॉंग आसा बट ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंटा खातीर भायर वचका पडटलें सो नेक्स्ट एक 2-3 इयर्सां म्हणटाक हांव लेखला एम्प्लॉयमेंट करता म्हणून ताजे तरी आनी काय हांव लेखूं इतल्याची कशें इमिडिएट प्लान करून दवरना हांव भारी खुशी जाल्या तशेंची तुमगे लायक प्रेशियस टायम अमूल्य जावन लायक टायम हांगा दिलेल्याक सुमंत तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद थँक यू फॉर हॅविंग मी हियर आयड लायक टू एक विश्व कोंकणी सेंटराक आनी एस्पेशली CA नंदगोपाल सणी तांकां एक धन्यवाद दिता म्हाका हांगा आज एक इंटरव्यू ऑन फीचर केलेल्याक आय थँक ईच एंड एवरी वन इन्वॉल्व विथ विश्व कोंकणी सेंटर CA साधक कार्यक्रम विश्व कोंकणी केंद्रातर्फे जाता जाल्यार ह्या कार्यक्रम वीक्षण केलेले सर्व वीक्षक वृंदाक हांव पुनः नमन करता तशेंची तुमगेले एक सपोर्ट ह्या चॅनलाक ह्या कार्यक्रमाक दिवका तुमगेले लायक शेअर तशीच ह्या चॅनलाक सबस्क्राईब करून दिवका म्हण मागता सर्वे भवन्तु सुखिनः